The climax rhetoric falls under the category of based on contrast. Okay, we have antithesis, epigram, oxymoron under the same category. Okay, so today we have climax and anti-climax, just the opposite of each other. Okay, so what is a climax or the rhetoric climax? What does it show? In a climax, what we will see? We will see that words or ideas are arranged in an order, in an ascending order of importance. Okay, that is the first word will be of less importance, followed by another word of more importance, then followed by another word or idea of much more greater importance than the previous two or three. Okay, so what we find here is that in the climax rhetoric, similar things will be there, similar ideas will be there, and then there will be a rising action of significance. There will be an ascending order of importance. মানে পরপর ওয়ার্ডগুলো সাজানো থাকবে বা আইডিয়াসগুলো পরপর বলা থাকবে, আর সেখানে হচ্ছে প্রথম ওয়ার্ডের থেকে বা প্রথম আইডিয়ার থেকে লাস্টের আইডিয়াটা কীরকম হবে? লাস্টের আইডিয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। ওকে, যেরকম এক্সাম্পল হচ্ছে I came, I saw and I conquered. So what we see over here is that Vini Vidi Visi. What we find over here is that I came. The word I came is quite simpler in comparison to the other two things that are being done. Right? Ami ashlam. Okay, I came is quite simple or quite unimportant in comparison to the other things that are being mentioned in the same line. Taito? So what we find over here is that I came, then what is there? I saw. Ami deklam. So he came, that is followed by he observed or he saw the thing, and followed by the most important action of that line, সেখানটায় কি? That is being said, he conquered. সে কঙ্কার করে নিল। তাহলে তিনটের মধ্যে he came, he saw and he conquered এর মধ্যে what we find? There is a constant rising action. Okay, there is a constant ascending order of importance. তাই তো সব সময় আস্তে আস্তে ইম্পর্টেন্স গ্রো করছে, and that is what is an example of climax. ওকে, তাহলে কি এখানটা সমগোত্রীয় জিনিস সমগোত্রীয় জিনিস, সমান জিনিস, অলমোস্ট সমান জিনিসকে বলা হবে, সিমিলার থিংস উইল বি স্টেটেড, অ্যান্ড দেন দেয়ার উইল বি আ কনস্ট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট or constant increase in significance. Okay, there will be a constant increase in significance. There ক্রমবর্ধমান ডিগ্রি যেটা ইম্পর্টেন্সের সেটা বাড়তেই থাকবে। ওকে, এই যে দ্য টার্ম ক্লাইম্যাক্স কামস ফ্রম দ্য গ্রিক ওয়ার্ড ক্লাইম্যাক্স, KLIMAX, যেটার অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে কি ল্যাডার, LADDER, which actually means ladder. But this fundamental thing in the figure of speech, climax, is to arrange a series of words or ideas in a fashion of the rungs of a ladder. What do you do in a ladder? ল্যাডারে কি করে? ল্যাডারে হচ্ছে উপরে ওঠে, তাই তো? ল্যাডার মই দিয়ে কি হয়? উপরে উঠতে থাকে। সিমিলারলি এইখানে অ্যাজ দ্য রাংস মুভ ফ্রম লোয়ার টু দ্য হায়ার স্টেপস, যেমন করে হচ্ছে মইতে তলার ধাপ থেকে উপরের ধাপে ওঠে, সেরকম করে ক্লাইম্যাক্সে কি হয়? একটা আইডিয়া অর থট দ্যাট গ্র্যাজুয়ালি রাইজেস, আস্তে আস্তে রাইজ করছে, ফ্রম হোয়াট? ফ্রম লেসার ইম্পর্টেন্স টু গ্রেটার ইম্পর্টেন্স। একটা বই বা একটা কথা বা একটা যে কোনো আইডিয়া
ঠিক আছে, সেটা কি হবে, সেইটা কি এমনভাবে সাজানো থাকবে যেখানটা কি প্রথম ওয়ার্ডটা হবে অফ লেস ইম্পর্টেন্স ফলোড বাই অফ much more greater importance then followed by of greater importance than the previous two. ঠিক আছে, এরকম করে থাকবে। আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, a thief, a plunderer, an assassin। ঠিক আছে, প্রথমে কি একজন চোর, a thief is comparatively less important or less powerful, right? That is followed by a plunderer, plunderer কে যে লুট করে, right? Who takes away or who takes away everything, who is of greater importance than what, than the thief, right? Followed by what, followed by an assassin। assassin কি, assassin হচ্ছে যে মার্ডার করে ফেলে, যে মেরে ফেলে, right? So what we find here is that এই যে I came, I saw, I conquered বা হচ্ছে a thief, a plunderer, an assassin, what we find in it is found that এই যে তিনটে আইডিয়া গুলো প্লেস করা হয়েছে, they are all arranged together, right? Where we find that the last idea I conquered is most impressive। ঠিক আছে, the idea I saw stands in between I came and I conquered in importance, তাই তো। Similarly যে এটা thief and plunderer or assassin, what we find, they are placed in a manner of growing importance, okay? So first what we find that the thief is considered to be much more pettier than the plunderer or an assassin। Similarly the plunderer যে লুট করছে, okay, the person who is looting is a plunderer, who is of much more significance, is of much more gravity than the thief। Followed by what, followed by the assassin who actually kills everyone। ঠিক আছে, so what we find here is that এরকম করে যখন ক্রমবর্ধমান হবে, যেরকম করে এগোতে থাকবে, সেটাই হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স, সেটাই ক্লাইম্যাক্সের এক্সাম্পল। তাহলে what we need to focus on, how to identify whether it is a climax or not। So the essential features of a climax is, number one, a series of words or ideas is presented। ঠিক আছে, a series of words or ideas will be presented। Next, number two is the least impressive word or idea are placed at the first, okay? The least impressive word or idea comes first, একদম প্রথমে হচ্ছে সেটাকে লেখা হয়েছে। Number three, the most impressive word or the most important word or the most powerful word or idea comes last, সবার শেষে হচ্ছে সেটাকে ইউজ করা হয়েছে। And number four, what we find, there is a regular gradation from the least to the most impressive word or idea, that is there is a constant ascending order of importance, যেটা প্রথমেই বলেছি, okay? So number one, the words or ideas will be presented, series of words or ideas will be presented। Number two, the most impressive word will be at the last, whereas the least impressive word will be at the first। And what we will see that there is a constant uprising, there is a constant movement, there is a constant regular movement from the least important to the most important, okay? So what we find over here is that the other examples are like to strive, to seek, to find, and not to yield, okay? So
this is an example of climax, because what we find that there is a series of words or ideas which are placed in an ascending order of importance. ওকে, এরকম করেই লিখতে হবে। তোমার পরীক্ষার সময় তুমি লিখবে this is an example of climax because in this line you have to mention the line. In this line we see that there is a series of words or ideas which are arranged together in an ascending order of importance. তাহলে কি, এই যে strive, to seek, to find and not to yield. Okay, all these expressions, all these four expressions are arranged in order of ascending importance for impressiveness. তাদেরকে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে কিসে, পাওয়ারের রেসপেক্টে, ইম্পর্টেন্সের রেসপেক্টে, রাইট। আরও হচ্ছে এরকম অনেক এক্সাম্পল রয়েছে। I will live for you, I will work for you, I will die for you. ওকে, সো দেখতেই পাচ্ছ আমি হচ্ছে তোমার জন্য বাঁচবো, আমি তোমার জন্য কাজ করব, আমি তোমার জন্য মরে যাব। সো এখানটায় কি আরও বেশি হচ্ছে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে। অবভিয়াসলি কারোর জন্য মরে যাওয়া হচ্ছে আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট কথার মধ্যে দেখা যায়, রাইট। সো এটাই হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স। ওকে, নেক্সট ইজ anti-climax. Okay, anti-climax or bathos. Anti-climax is just the opposite of climax. Okay, anti-climax is just the opposite of climax. What we find in anti-climax, we find that there is a sudden fall, or there is this descending order of importance, and this sudden fall from the lofty meaning of thought in order to excite a laughter or ridicule. This anticlimax is used for what? This anticlimax is used for bringing in laughter. Okay, এখানটায় কি হয়, this is the opposite of climax. Okay, and it is referred to as anticlimax or bathos. What we find here is that similar series of words or meanings or ideas, not meanings, similar words or ideas will be placed, a series of words will be placed, a series of ideas will be placed, but in a descending order, and that descending order shows the lofty thoughts to the most meanest thoughts. Okay, and this descent, এই যে descending order এ যাচ্ছে, this descending order or this descent is intended for comic purposes. Okay, these are used for evoke laughter, হাসি হচ্ছে তৈরি করার জন্য। ওকে, তোমাকে হাসানোর জন্য হচ্ছে এইটা ইউজ করা হবে। ক্লিয়ার? This figure of speech consists in arranging words, ideas or phrases in a descending order of importance. Okay, so that the very last word or idea or the last item is less important than those that have gone before. Okay, it is just the opposite of climax, and the target of this anti-climax is to evoke laughter, হাসি উদ্রেক করার জন্য। একটা এক্সাম্পল দিলে তোরা ভালো বুঝতে পারবি, you will understand quite clearly if you hear this example. For example, the piper blew his pipe and his nose. Okay, পাইপার মানে হচ্ছে যে পাইপ বাজাচ্ছে, মানে ফ্লুট বাজাচ্ছে, সে কি, সে তার ফ্লুটও বাজাচ্ছে আর তার নাকটাও হচ্ছে বাজাচ্ছে। মানে কি, সে পাইপ মানে হচ্ছে ফ্লুটটা বাজাচ্ছে, খুব ভালো সাউন্ড হচ্ছে, অ্যান্ড সে তারপর কি বলছে, সে তার নোজটাও হচ্ছে বাজাচ্ছে, মানে
সে তার নোজ ব্লো করছে, নাক ঝাড়ছে, ঠিক আছে। তারপর আরো কি, she lost her husband, her child, her purse and her pocket handkerchief. তাহলে আরেকবার বলি, she lost her husband, her child, her purse and her pocket handkerchief. What we have, we have same series of incidents or same series of informations placed together, series of words or series of ideas placed side by side. That is, she lost her husband, okay, she lost her child, she lost her purse and her pocket handkerchief. তাহলে সে হারিয়েছে কি, তার হাজবেন্ড হারিয়েছে, which is of grave importance, সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তারপর হচ্ছে কম ইম্পর্টেন্ট কি, তার চাইল্ডটা হারিয়েছে, ঠিক আছে। তারপর তার থেকে কম ইম্পর্টেন্ট কি, তার পার্সটা হারিয়েছে, ক্লিয়ার। তার থেকেও হচ্ছে সব থেকে কম ইম্পর্টেন্ট কি, তার পকেট হ্যান্ডকারচিফটা হারিয়েছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছিস there is a descent in importance, okay. So what we find here is that an anticlimax consists of an arrangement of a series of ideas or thoughts or words in which there is a sudden fall from the most impressive word or idea, that is the husband or child, সেখান থেকে কি তার পতন হবে, or idea, to the least important, okay. The least important word or the idea is said at the last, that is the pocket handkerchief. The pocket handkerchief is the least important thing, তাই তো, it is the least important thing। আর তার জন্য কি, তার জন্য হচ্ছে, and the purpose is to excite laughter or ridicule, বা ব্যঙ্গ করার জন্য, হাসি উদ্রেক করার জন্য বা ব্যঙ্গ করার জন্য হচ্ছে এটা ইউজ করা হয়, clear, understood? So what we find over here is that all these examples are arranged in an order, right, arranged in an order where we find that all the words are arranged in a series and the series is in a descending mode, and by the end what we find, by the end we find that is evoking a laughter, or that is evoking some kind of ridicule, ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। সে সমস্ত কিছুই হারিয়েছে, হাজব্যান্ড হারিয়েছে, চাইল্ড হারিয়েছে, তারপর পার্স হারিয়েছে, তারপর পকেট হ্যান্ডকারচিফ হারিয়েছে। প্রতিটা হারানোর পর যখন দেখানো হচ্ছে, what we find that the husband is the most important thing, followed by the child, followed by the purse, followed by the pocket handkerchief, clear? So how will you ascertain, how will you find out whether this is anticlimax, okay? How will you find out this is an anticlimax? So you need to know the chief characteristics, right, the essential features of the anticlimax, okay. So the essential features of anticlimax are, number one, a series of words or ideas will be presented, okay, series of ideas or words will be presented, followed by the most, number two, the next feature will be the most important word or the most impressive word or idea will come at the beginning, okay. সবার মধ্যে কি হচ্ছে, সবার মধ্যে এই সবকটা আইডিয়ার মধ্যে সব থেকে আগে কোনটা হবে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড। ক্লাইম্যাক্সের ঠিক উল্টো, ঠিক আছে, ক্লাইম্যাক্সে কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সবার লাস্টে আসবে, অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সবার প্রথমে আসবে, ক্লিয়ার। তারপর থার্ড পয়েন্ট কি, থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে দ্য লিস্ট ইমপ্রেসিভ ওয়ার্ড অর আইডিয়া দ্যাট উইল কাম
at the last, সবার শেষে হচ্ছে সেটা আসবে। Clear? Then there is a sudden fall from the most impressive word or idea to the least. Okay, যেটা বললাম, there is this descent. Okay, so there will be a fall, there will be a descent from the most important word to the least important one. Okay, and the fifth quality or the fifth feature of an anticlimax is that what is the purpose? The purpose is to excite ridicule, contempt or laughter. Okay, মানুষের মধ্যে দিয়ে কি করা হবে, তাদের মধ্যে থেকে বের করে আনা হবে একটা রিডিকিউল, যে ঘটনাটা বলা হচ্ছে সেটার প্রতি একটা রিডিকিউল করার চেষ্টা করা হবে, or there will be some kind of contempt for the situation that are presented over there, and obviously there will be some kind of laughter, that might be a satirical one or a peaceful one. Okay, there will be some kind of a laughter. Okay, what we find over here is that this kind of use is quite used in kind of satirical writings. For example, Pope in his Rape of the Lock, he has used those words. Similarly, সেখানটায় আরও যে সমস্ত ওয়ার্ডসগুলো রয়েছে, এক্সাম্পলসগুলো রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে whether the nymph shall break Diana's law or some frail china jar receive a flaw. Okay, so what we find here is that there is a sudden fall from the nymphs shall break Diana's law. That is, what is Diana's law? That is virginity. Okay, to a frail china jar. Okay, frail china jar is not as important as virginity or the Diana's law that is being spoken over here. So the nymph shall break the Diana's law or some frail china jar receive a flaw. So what we find here is that there is this comparison or this association from higher important thing, more important thing, to there is a fall from higher important or the more important thing to lesser important things like a china jar. চীনা মাটির পাত্র একটা, তাতে হচ্ছে ফ্ল দেখা যাবে, সেটা একটা চিড় ধরবে আর হচ্ছে একটা ভার্জিনিটি লুজ করবে। দুটোতে ইম্পর্টেন্ট এক সমান ইম্পর্টেন্ট না, অবভিয়াসলি ভার্জিনিটি বেশি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সিমিলারলি, pups, powder, patches, Bibles, be like dogs. Okay, so this is actually used in Rape of the Lock. সমস্ত কি Bibles এর পর billet dogs. Bible is of more importance, তারপর হচ্ছে billet dogs. Billet dogs মানে love letters. So what we find here is that the fall from Bibles to billet dogs is sudden, হঠাৎ করে হচ্ছে, and it evokes laughter. Okay, actually what we find here is that sometimes there is a distinction made between bathos and anticlimax. যদিও সেটা তোমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লাগবে না, বাট স্টিল ডিস্টিংশনটা বলে দিচ্ছি। The distinction made between bathos and anticlimax, what we find, the descent is taken here as intentional. In anticlimax it is taken as intentional. Actually this is often intentional in the anticlimax. Okay, so whereas in bathos it is quite organic. Okay, so you need not to focus on that bathos or anticlimax difference from your exam point of view. What you need to focus over here is that how to identify that. For identifying, you need to focus on those 5 characteristics
that is series of words will be presented, and the order will be what? The most important word will be at the beginning, whereas the least important word will be at the end. Okay, in anticlimax, followed by what we see, there is a descent, there is a sudden fall in these words. Okay, in this fall, and what we find that there is some kind of a ridicule or laughter within that. Clear? And that is তাহলে তোমাদের লিখবে কি করে? You will write that this is an example of anticlimax. This line is an example of anticlimax because what we find টা লিখবে না, obviously তুমি হচ্ছে লিখবে because in this line there are series of words লিখতে পারো বা ideas লিখতে পারো, there is a series of word which are presented in a descending manner, where the most important word কোটেশনের মধ্যে দেবে কোনটা, হাজব্যান্ড নাকি যেটা এসছে সেটা, most important word is at the beginning, and the least important word কোটেশনের মধ্যে দেবে সেটা হ্যান্ডকারচিফ হতে পারে, the least important word is at the end, and this evokes some kind of laughter, and that's why this is an example of anticlimax. Okay, understood?